Abuta kallon tashar Alu TV International, shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ana kallon mu ne a ƙasa 55 da ke faɗin duniyar nan, inda muka ware muku ranaku na musamman domin kawo muku shirin nan namu na lafiyar mu jarin mu, inda muke gayyato masana daban-daban waɗanda suka shafi kiwon lafiyar mu, waɗanda za su zo su yi mana bayani akan cututtukan da sun ka addabi al'umma, kama daga hawan jini, ciwon shuga, malaria, yoyon fitsari, ciwon Governor Ahmed Aliyu once kept a project contractor to finish the work or face revocation. Alu TV presenter wins Best Female Newscaster Award 2025. In our Sunday special report, correspondent examined the surge in point of sale business. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on this Sunday, the 1st of February 2026. It is also the 13th of Shaban 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has won the contractor handling the renovation of the Margai Kebe Road in Kebe local government area to speed up work or risk having the contract revoked. The governor gave the directives while inspecting the project site. Our government house correspondent Nasser Abubakar Keri completes the story. Projects inspected include the construction of a retaining wall, repairs of two major bridges and rehabilitation of damaged portions and embankment along the Margai Kebe Road. Governor Ahmed Aliyu stressed the strategic importance of the road to the movement of goods and services as well as commercial activities and transportation in the area. He therefore charged the contracting firm to accelerate the pace of work to ensure timely completion. While commending the quality of work carried out so far, the governor urged the contractor to deploy more manpower to meet the project deadline. The manner and the rate in which this project is moving is very slow and is totally unacceptable. I therefore advise the contractor to either mobilize fully to the site, or the Sokoto State government has no option than to revoke the contract and re-award to a serious contractor. Briefing the governor, the state deputy governor, engineer Idris Muhammad Gobir, who oversees the Ministry of Works, closed that the contract was awarded in 2024 with a 6-month completion period. He explained that despite the release of 50% of the contract sum as mobilization, the contractor has so far achieved only 50% completion of the project. I was here last year with my team from the Ministry of Works to supervise. The same time I go around for about 3 projects which was been awarded by you, including the other one in Tambon local government, which was Romo Bridge. And I have called on the contractor at least to facilitate so as to finish the job on time as awarded, but still the job is lingering. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasser Abubakar Keri.
Governor Ahmad Aliyu of Sokoto State has commended the Nigerian Army for the complete renovation of Magajar Rafi Model Primary School in Tudunwada, Sokoto. The governor gave the commendation during the formal handover of the school, renovated under the Chief of Army Staff Civil Military Intervention Project. Abdurrashid Wadata Bahari reports. Governor Ahmed Aliyu said the gesture will further strengthen cooperation and mutual trust between the Nigerian Army and host communities across the country. Represented by his deputy Alhaji Idris Muhammad Gober, Governor noted that the project aligned with the state's education reform agenda aimed at improving learning infrastructure and outcomes. And nothing to show that to bring an assignment, a project like this, whereby you give your own quota for the development of the people of Sokoto State. On behalf of the government of good people of Sokoto State, there is nothing we can say than to thank you for your contribution to the development of this state. He also acknowledged the foresight and commitment of the facilitator of the project and an old boy of the school, Major General Aliyu Idris. Earlier, headmaster of the school, Kabiru Yusuf, described the renovation as a major turning point in the institution's history, explaining that the school had long grappled with dilapidated classroom and an inconducive learning environment. He added that the improved facilities have already begun to boost enrollment and students' enthusiasm for learning. In an address, Chief of Army Staff Lieutenant General Wahid Shuaibu said the intervention reflects the Nigerian Army's evolving doctrine of people-centered security. Represented by General Officer Commanding 8th Division of the Nigerian Army, Major General Bemba Kouna, noted that strength of the military lies not only in firepower but also in the trust and cooperation of the people. The Nigerian Army has so far intervened and commissioned over 250 projects across the 6 geopolitical zones of the country. Speaking further, facilitator of the project, Major General Aliyu Idris, said the renovation was carried out in line with the Chief of Army Staff's directive for commanders to leave lasting legacies within their area of responsibility. Established in 1935, and indeed one of the oldest schools in Sokoto and Eldoret. The school has since inception produced professionals in different human endeavors, ranging from top government officials, governors, ministers, heads of ministries, departments and agencies. Also speaking, representative of the Sultan and Wazir in Sokoto, Professor Sambu Ali Junaid, described the project as a noble service to humanity and called for sustained collaboration among security agencies, traditional institutions and governments. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. The principal of Federal Government Girls College, Tambuwal, has called on the newly elected executives of the Parent Teachers Association (PTA) to give their full support and cooperation towards advancing the school. The call was made during the PTA General Meeting and election held at the college multipurpose hall. Education correspondent Aminu Al-Hussein Amanawa was there for Alu TV News and now reports. Alhaji Abba Shehu Tambuwal emerged as chairman of the association after falling 39 votes to defeat his closest rival. As executives were elected on a force, they are Ramatu Abdullahi as general secretary, Muhammad Abubakar as financial secretary, Aminu Umar as treasurer, and Malan Akilu Abubakar as public relations officer. Addressing the meeting, the principal of the school, Saadatu Ahmad Abdullahi, said meaningful progress in the institution could only be achieved through effective collaboration between schools management, parents and teachers. We solicit the cooperation of the incoming ESCO to enable us take this college forward and plant its presence on top of the map of all the federal government colleges in the country. It's not difficult, we can do it. She described PT as critical factor in promoting academic excellence, maintaining discipline and improving infrastructure in the college. A representative of the Prime Minister of Education, Mr. Sule M. Abba, stressed the need for unity among schools authorities,
parents and teachers to achieve sustainable development in the education sector. To foster cooperation between parents and students and the teachers of the college. To deliberate on matters affecting the student and make suggestions and recommendations to the college. Earlier, the outgoing chairman of the association, Abubakar Sadiq Garba, represented by the vice chairman, Dr. Bello Elaji Dogon Daji, said the association recorded several achievements during his tenure. In his acceptance speech, the newly elected chairman, Abba Shehu Tambol, thanked members for the confidence reposed in him and pledged to work closely with the school management to address challenges and support development projects. We are working in hand with the college, and almost I know all the problem of the college, so I don't need to be brief, or I don't need to go and ask or search for what is the problem in the college. I already knew it because I'm a parent. I have a daughter here. The election exercise was conducted peacefully with active participation from parents and guardians. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the state of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Senator Aliyu Magatakardawa Mako has presided over 6 wedding Fatiha ceremonies in Sokoto Metropolis and Dingyadi town of Bodinga local government area. The weddings attracted family members, religious leaders, and well-wishers from within and outside the state. Jamilu Musa Meshanu completes the story. Among the couples joined in marriage were Mubarak Mu'azu Aikin Allah and Hadiza Almu Mai Ruba, Shamsu Aliyu Zaki and Rashida, Umar Aliyu Tamilu and Suraya Rufai Al-Mustafa Mai Ruba, Pharmacist Abubakar Wadata and Shamsiya Umar, Bella Abubakar Kuka and Maria Ismail Sani, as well as Mubarak Alhaji Aminu Umar Umara and Nafisa Abubakar Umara. Various amounts were fed as bride price in line with Islamic injunctions. The wedding sermons were delivered by Malam Bashir Gidan Kanawa. While special prayers were offered by Malam Nura Nata'ala Hausari, Malam Ana Ruahilili, Malam Bello Jibdawa, Liman Umar na Abu Dingyadi, Imam Faruk Bodinga, and Liman Muhammadu Maigero Dingyadi. The ceremonies were attended by prominent personalities, including Minister of Labour and Employment, Muhammad Maigero Dingyadi, Speaker Sokoto State House of Assembly Tukur Bala Bodinga, community leaders, and government officials who serve as representative of the bride and bridegroom. Prayers were offered for successful and blessed marital life for the newly couples. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Sokoto State Government has dissolved the Executive Committee of the Joint National Association of Persons with Disabilities following the expiration of its tenure. The dissolution takes effect immediately and follows the expiration of the committee's tenure on the 15th of January 2026. A press release signed by the Special Advisor to the Governor of Sokoto State on Disability Matters, Honorable Omar Mohammed Masarun Gubir, states that the decision was approved to pave the way for the smooth administration of the association. According to the statement, a caretaker committee has been constituted to oversee the affairs of the association in the state for a period of 6 months during which arrangement will be made for the election of a new substantive executive committee.
The newly appointed caretaker committee is chaired by Comrade Abubakar Muazu, with Comrade Aminu Qasim as vice chairman and Saidu Osman Achida as secretary. Other members include Saidu Sulaiman Muhammad as organizing secretary, Altina Maikanga as treasurer, Abubakar Yahya as Public Relations Officer 1, Bashiru Maidabu as Public Relations Officer 2, Omo Bello as Women Leader, Qasim Malam as Youth Leader, and Hassan Umar as Auditor. The special advisor urged members of the association and the general public to accord the caretaker committee the necessary cooperation to enable it discharge its responsibility effectively. A news presenter with Alu TV Nigeria, Aisha Abdullahi Aminu, has won the Best Female Newscaster Award from a private television station in Sokoto State. She received the award during the 47th anniversary celebration of Rima Television held at the Sultan Muhammad Machigo Institute for Quranic and General Studies, Sokoto. Ibrahim Ahmed Aiken Allah reports. Speaking at the event, the Minister of State for Works, Muhammad Bello Gorenyo, said the Sokoto State Media Corporation has over the years played a key role in promoting peace and unity within the state and beyond. He commended the management and staff of the corporation for their resilience, dedication, and selfless service. In his remarks, the Managing Director of the Sokoto State Media Corporation, Labaran Lumudundai, thanked guests who honored the invitation and urged staff to remain committed and resilient in the discharge of their duties. Awards of merit were presented to deserving staff of the corporation as well as staff of other media organizations across the state. Get government policies and programs so that it will reach the nooks and crannies of each and every community. And that is what the government at all levels, the government of Ashwaji Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, under his renewed hope agenda, giving the media a special place and then for allowing the media to take its rightful place. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. Senator Aliyu Magatakardawa Mako has condoled with the victims of the Sokoto State Old Market fire outbreak. The APC leader in the state visited the scene of the incident earlier today. Once again, Ibrahim Ahmed Aiken Allah completes the story. Condoling with the affected traders, Senator Aliyu Magatakardawa Mako described the incident as a loss to the entire people of Sokoto State and not only to the traders. He prayed to Allah to replace losses recorded as a result of the fire outbreak with something better. Speaking on behalf of the traders, Alhaji Abubakar Chekasar Kingishiri thanked the senator for the visit and for sympathizing with the traders. He also commended the governor of Sokoto State for his various empowerment programs for traders and the good people of the state. The fire outbreak of the old market in Sokoto State occurred towards the end of January 2026, destroying several shops and goods worth millions of naira. At the end of the visit, special prayer was offered by Malam Bashir Gidan Kanawa, asking Allah to reflect the goods and properties lost in the incident. Ibrahim Ahmed Aiken Allah, Alu TV News. Now moving on to our Sunday special reports. Many Nigerians are raising concern over increased charges at point of sales POS outlets across the country, while some citizens blame new tax policies under the administrations of President Bola Ahmed Tinubu. Investigations suggest that the reason behind the rising charges are more complex. Our correspondent Nazir Al-Hadisani examines the rising concern from the general public. The report. Across major cities and rural communities in Nigeria, point-of-sale outlets have become a lifeline for cash withdrawals, transfers, and other basic banking services. However, in recent months, customers say they are paying significantly more than usual to access these services. Many Nigerians have linked the increase to fears surrounding the new tax reform introduced by the federal government. Investigation by Alu TV News indicate that
there is no direct government policy mandating POS operators to raise their charges. According to POS agent, their fees are largely driven by operational challenges. These include frequent cash shortages, increased transaction deductions by banks and fintech companies, higher ATM withdrawal charges, and rising cost of maintaining POS terminal due to inflation and foreign exchange pressures. Some operators explain that sourcing cash has become increasingly difficult, forcing them to purchase cash at premium, especially during weekends and peak demand periods. These additional costs, they say, are often passed on to customers. Financial experts note that while recent tax reforms are aimed at widening the tax need and boosting government revenue, small businesses such as POS operators are largely protected. They point out that low-turnout enterprises enjoy exemptions and that some transaction levies are expected to be reduced or removed to ease the burden on Nigerians. Despite this, regulators such as the Central Bank of Nigeria (CBN) maintain that POS operators are required to adhere to approved service charge guidelines. However, enforcement remains a challenge due to the largely informal nature of many agent banking operations. Analysts say the situation reflects broader economic pressures, including rising inflation, increased cost of living, and persistent cash shortages, rather than a direct tax policy targeting POS transactions. They urge authorities to improve cash circulation, strengthening regulation of agent banking, and enhance public awareness to curb misinformation and reduce the burden on customers. As Nigerians continue to adjust to ongoing economic reforms, experts emphasize the need for clear communication between the government, financial institutions, POS operators, and the public to ensure transparency, fairness, and trust in service delivery. Naziru Alajisani, Alu TV News. And with that, we come to the end of today's bulletin. But before we go, here are the main items that made the headlines. We reported to you that Governor Ahmed Ali Yusakoto has warned Kepe project contractor to ensure speedy completion of the work or face revocation. We also brought you that the Alu TV presenter Aisha Abdullahi Aminu has won the Best Female Newscaster Award 2025. We also featured in our Sunday special report the surge in point of sale business in Sokoto State. That ends the news. But that ends the news. On behalf of the production team, I am Amina Hassan Gumi. Thank you so much for staying with us.
Za ku ji cewar gwamna Ahmad Aliyu ya gargaɗi ɗan kwangilar da ke aiki a Kebbi da ya kammala aikin ko kuma a soke kwangilar. Mai gabatar da labarai a Alu Tv ta samu lambar yabo ta mafi kwarewa a cikin mata masu gabatar da labarai ta shekarar 2025. A rahotonmu na musamman a yau Lahadi, wakilinmu ya binciko dalilan karuwar farashi a kasuwancin POS. To jama'a, barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu TV a yau Lahadi 1 ga watan Fabrairun shekarar 2026, wanda ya yi daidai da 13 ga watan Sha'aban na shekarar 1447 bayan jirafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili, dauke da fassarar labaran. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya gargaɗi ɗan kwangilar da ke aikin gyaran hanyar Margai zuwa Kebbi da ke karamar hukumar ta Kebbi da ya hanzarta aikin ko kuma a kwace kwangilar. Gwamnan ya bayar da umarnin ne yayin duba aikin a wurin da ake gudanar da shi. Ga wakilinmu da ke fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Iri dauke da cikin rahoton. Ayyukan da gwamnan ya ziyarta sun hada da kwangilar katangar gando, gyaran wasu muhimman gadoji biyu da kuma wani bangare na titin Margai zuwa Kebbi da ya lalace. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana matukar muhimmancin wannan hanyar wurin zirga-zirgar kayayyaki da al'amuran yau da kullum, da ma kuma irin tasirinta wurin sha'anin sufuri a yankin. Don haka ya buƙaci kamfanin da ke kwangilar aikin da ya hanzarta wannan aiki domin ya sami sukunin kammala shi akan lokacin da aka tsara na wata 6. A daidai lokacin da ya yaba dangane da kwakwaron aikin da aka aiwatar zuwa yanzu, gwamnan ya buƙaci kamfanin da ya ƙara yawan ma'aikata domin ya samu damar kammala aikin akan lokacin da aka yi yarjejeniya. Ɗaya daga cikin muhimmancin hituwa duba wannan aiki domin mu gani da ido, mu ga ci gaban da aka samu ga ayyuka, mu ga kwararru na waɗannan ayyuka in ana yansu bisa ga matakin da ya dace, sannan mu diba mu gani in dukkanin ayyukan suna tafiya daidai jadawalin da an ka tsara wajen ba da kwangila. Da yake yi wa gwamna ƙarin bayani yayin wannan ziyarar, mataimakin gwamnan jiha injiniya Idris Muhammad Gobir, wanda ke sanye da huluna biyu a matsayinsa na mai kula da ma'aikatar ayyuka ta jiha, ya bayyana cewa an ba da kwangilar aikin ne a shekarar 2024 inda aka kulla yarjejeniyar kammala shi a cikin watanni 6 kacal. Ya bayyana cewa duk da sakarwa kamfanin da ke kwangilar aikin kaso 50 na tsohon aiki, har yanzu aikin nashi bai zarta kaso 50 ba gabanin kammala shi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya yaba wa rundunar sojin Najeriya bisa kammala gyaran makarantar firamare ta Magajin Rafi da ke unguwar Tudun Wada a jihar Sokoto. Gwamnan ya bayyana yabon ne yayin hannunta makarantar wadda aka gyara ƙarƙashin shirin tallafawa farar hula na babban hafsan sojin ƙasa. Wakilinmu Abdulrashid Wadatar Buhari shine zai zo da cikin wannan rahoton. Gwamna Ahmed Aliyu ya bayyana cewa wannan aiki zai ƙara danƙon zumunci da ke tsakanin sojojin Najeriya da kuma al'ummar da ke zaune a tare da su. Gwamnan wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Alhaji Idris Muhammad Gobir ya bayyana wannan aikin a matsayin abin da ya daidai da ƙudurin gwamnatin wajen samar da ingantaccen ilimi ga al'ummar jihar Sokoto. Ya kuma yabawa Major General Aliyu Idris a matsayinsa na tsohon ɗalibin makarantar bisa ga hangin nesan da ya yi na wannan aikin. Tun a farko da yake magantawa, shugaban makarantar Kabiru Yusuf ya bayyana makarantar ta daɗe tana buƙatar wannan aikin, duba da cewa ta kasance cikin wani yanayi mara kyau domin samar da karatu. Ya ƙara da cewa biyo bayan wannan gyara da aka yi, makarantar ta shaidi samun ɗalibai masu yawa da kuma ƙara hazaƙar ɗalibai domin samun karatu mai inganci. A nasa jawabi, shugaban rundunar sojin Najeriya Lieutenant General Wahid Shu'aibu ya bayyana wannan a matsayin ƙoƙarin rundunar sojin Najeriya domin samar da al'umma ta gari.
Shugaban sojojin da ya samu wakilcin jagora mai kula da runduna ta soji shiya ta 8, Major General Bemba Komuna, ya bayyana samar da haɗin kai tsakanin al'umma da kuma soji na ƙara taimakawa matuƙa wajen samar da tsaro ga al'umma. Major General Aliyu Idris, wanda yake shine mu'assasin aikin da yake nasa jawabin, ya bayyana aikin ya biyo bayan umarnin da suka samu daga shugaban rundunar sojin Najeriya, inda ya buƙaci kowane kwamandan runduna ta kowace shiya da ya samar da aiki mai amfani ga al'ummar yankinsa. Mai alfarma sarkin musulmi da ya samu wakilcin wazirin Sokoto Professor Samboli Junaid ya bayyana wannan aikin a matsayin aikin al'umma mai amfani matuƙa, inda ya kira da a ci gaba da samar da haɗin kai tsakanin su hukumomin tsaro da al'ummar gari da sarakunan gargajiya kana da ma gwamnati. Abdurrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Shugabar kwalejin 'yan mata ta gwamnatin tarayya wato FGGC Tambuwal ta yi kira ga sababbin shugabannin kungiyar iyaye da malamai wato PTA da aka zaba da su ba da cikakken goyon baya da haɗin kai domin ci gaban makarantar. Ta yi wannan kiran ne yayin zama da kuma gudanar da zaben kungiyar da aka gudanar a babban ɗakin taro da ke makarantar. Wakilinmu a ɓangaren ilimi Aminu Alhussaini Amanawa na ɗauke da cikin rahoton. Abba Shehu Tambola ya yi nasarar zamuwa shugaban kungiyar ne biyu bayan samun ƙuri'u 39, abin da ya ba shi damar doki abokin fafatawar tasa. Sauran shugabannin da aka zaɓa ba tare da hamayyan ba sun haɗa da Rahmatu Abdullahi a matsayin babbar sakatariya, sai Muhammad Abubakar a matsayin ma'aji, yayin da mukamin ma'aji ya faɗa hannun Aminu Umar da kuma wato Malam Aqilu Abubakar a matsayin jami'in hulɗa da jama'a. Da take jawabi ga mahalarta taron, shugaban makarantar Sa'adatu Ahmad Abdullahi ta bayyana cewa samun gagarumar nasara ya ta'allaka ne ta yin haɗaka tsakanin hukumar gudanarwar makaranta, iyayen yara da kuma malaman makarantar. A da haka ta bayyana ƙungiyar a matsayin wata abokiyar tafiya, musamman na samar da ci gaba da samar da ladabi da ma samar da ci gaba a wannan kwalejin. A nasa bangaren wakili daga ma'aikatar ilimi ta ƙasa Mr. Sule Abu ya bayyana buƙatar da ke akwai na samun haɗin kai tsakanin hukumar gudanarwar makarantar, iyayen yara da kuma malamai domin ganin cewa an samar da gagarumin ci gaba a bangaren ilimi. Da yake magantawa tun da farko, shugaban kungiyar mai barin gado Abubakar Sadiq Garba, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Dr. Bello Ɗanladi Dogon Daji, ya bayyana cewa tsawon lokacin da suka shafe suna jagorancin kungiyar an samu gagarumin ci gaba a bangarori da dama. A kalamansa jin kaɗan bayan shan rantsuwar soma jagorancin wannan kungiyar, sabon shugaban kungiyar iyayen yara da malamai na makarantar Abba Shehu Tambol ya godewa mambobin kungiyar bisa yarda da amincin nasa, inda ya sha alwashin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar gudanarwar makarantar domin kawo ƙarshen kalubalen da makarantar ke fuskanta. Ƙarin da za mu yi kamar yadda ka sani masu matsalolin makaranta kuma muna nan muna yi already mun ci gaba da yi mun fara kamin haka, saboda ni ina aiki hannu da wannan makarantar a zama na shekara guda da dan watanni a matsayin shugaban karamar mulki Tambuwal. Ita makarantar ta san irin kokarin da muka yi mata, kuma na san matsalar makaranta ba sai an faɗa mini ba, sai an rubuto mini ba, na santa saboda ina shigowa ciki kuma ana briefing ɗina, na san abin da ke faruwa, especially matsalar tsaro. Ya ka kokarin da muke yi muna ta yi. An dai gudanar da zaben shugabannin kungiyar ne da ya samu halartar iyayen yara da maga isa na wannan makarantar. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kar ku manta wa'annan labaran na zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarruwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV, ko kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarruwanmu da ke wakana da waɗanda suka kammala. Yanzu kam labaran za su ci gaba. Sanata Aliyu Magatakardawa Makko ya jagoranci ɗaurin aure 6 a birnin Sokoto da kuma garin Dingyadi da ke karamar hukumar Budinga. Amarrakin dai sun samu halartar 'yan uwa, malaman addinin musulunci da masu fatan alkhairi daga ciki da wajen jihar nan. Ga wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu dauke da cikin rahoton. To har yau kuma
ni Alu na ɗaura kwasa na amince da ɗaura da wani. Daga cikin ma'auratan da aka ɗaura aure akwai Mubarak Ma'azu aikin Allah da Hadiza Al-Mustapha Mai Roba da kuma Shamsu Aliyu Zaki da Rashida, haɗi da Umar Aliyu Tamilu da Surayya Rufa'i Al-Mustapha Mai Roba. Sai kuma pharmacist Abubakar Wadata da Shamsiya Umar da kuma Bello Abubakar Kuka da Mariya Ismail Sani. Haka kuma Mubarak Alhaji Aminu Umar Umara da Nafisa Abubakar Umara. An biya sadaki da mabambantan adadi bisa tanadin koyarwa addinin Musulunci. Malam Bashir Gidan Kanawa ne ya gabatar da hudubar ɗaurin auren. Yayin da Malam Nura na Ta'ala Hausare da Malam Ana Ruwa Hilili haɗi da Malam Bello Jibdawa da kuma Malam Umar na Abu Dingyadi da Imam Faruku Bodinga da kuma Liman Muhammadu Mai Gero Dingyadi suka jagoranci addu'o'i na musamman. Taron ya samu halartar manyan mutane ciki har da Ministan Kwadago da Ayyukan yi Muhammadu Mai Gari Dingyadi, Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga, tare da shugabannin al'umma da jami'an gwamnati waɗanda suka wakilci amaren da angayin. An yi addu'o'i na fatan samun nasarar rayuwar aure mai albarka da sabbin ma'auratan. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Sokoto ta rusa kwamitin zantarwa na ƙungiyar haɗaka ta mutane masu lalura ta musamman ta ƙasa bayan ƙarewar wa'adin aikinsa. Rushewar ta fara aiki nan take biyu bayan ƙarewar wa'adin kwamitin a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 2026. A wata sanarwa da mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan harkokin masu lalura ta musamman wato Honorable Umar Muhammad Masarin Gobir ya sanya wa hannu, ta bayyana cewa an amince da matakin ne domin share fagen tafiyar da harkokin kungiyar cikin kwanciyar hankali. A cewar sanarwar, an kafa kwamitin riƙon ƙwarya domin kula da harkokin kwamitin a jihar na tsawon watanni 6, inda a wannan lokacin ne za a shirya gudanar da zaben sababbin kwamitocin zantarwar. Sabon kwamitin riƙon ƙwaryar yana ƙarƙashin jagorancin Comrade Abubakar Ma'azu a matsayin shugaba, tare da Comrade Aminu Kasim a matsayin mataimakin shugaba, yayin da Sa'idu Usman Acida ke matsayin sakatare. Sauran membobin kuwa sun hada da Sa'idu Suleiman Muhammad a matsayin sakataren tsare-tsare, haka zalika da Altine Mai Kanga a matsayin ma'aji, sai kuma Abubakar Yahaya a matsayin jami'in hulɗa da jama'a na farko, sai kuma Bashiru Mai Dabu a matsayin jami'in hulɗa da jama'a na biyu, sai Ummu Bello a matsayin shugabar mata, da kuma Kasimu Dan Malam a matsayin shugaban matasa, da Hassan Umar a matsayin jami'in kuɗi. Mai ba gwamna shawaran ya kuma yi kira ga mambobin ƙungiyar da kuma al'umma baki ɗaya da su baiwa kwamitin riƙon ƙwaryar cikakken haɗin kai domin ya gudanar da aikinsa yadda ya kamata. Wata mai gabatar da labarai a Alu Tv Najeriya wato Aisha Abdullahi Aminu ta lashe lambar yabo na mafi kwarewa na mai gabatar da labarai a cikin mata daga wata tashar talabijin mai zaman kanta a jihar Sokoto. An ba ta lambar yabon ne yayin bikin cika shekaru 47 da kafar Rima Television, wanda aka gudanar a cibiyar karatun Alkur'ani da ilmin makata Sultan Muhammadu Macidu da ke Sokoto. Ga wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah dauki da cikon rahoton. Yake jawabi a wajen taron, ministan ƙasa na ayyuka Muhammadu Bello Gwaranyo ya ce hukumar watsa labarai ta jihar Sokoto ta taka muhimmiyar rawa tsawon shekaru wajen bunƙasa zaman lafiya da haɗin kai a cikin jihar da ma wajenta. Ya yaba shugaban hukumar da ma'aikatan bisa jajircewar su
ƙwazo da sadaukarwa wajen gudanar da ayyukansu. A nasa jawabin, manajan darakta na hukumar watsa labarai ta jihar Sokoto, Labaran Lumu Ɗunɗaye, ya gode wa ɗaukacin jama'ar da suka amsa gayyata tare da ƙarfafa ma'aikata gwiwa da su ci gaba da jajircewa da himma wajen gudanar da ayyukansu. A wurin taron an baiwa ma'aikatan da suka cancanta lambobin girmamawa tare da wasu ma'aikatan sauran hukumomin watsa labarai a faɗin jihar. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu Tv. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya jajanta waɗanda ibtila'in gobarar tsohuwar kasuwa da ke jihar Sokoto ya shafa. Jagoran jam'iyyar APC a jihar ya kai ziyara inda wajen da lamarin ya faru a safiyar yau. Ga wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah har wa yau zai dawo da cikin wannan rahoton. Yayin da yake jajantawa 'yan kasuwar da abin ya shafa, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya bayyana lamarin a matsayin babban rashi ga al'ummar jihar Sokoto baki daya, ba ga 'yan kasuwar kadai ba. Ya roki Allah da ya maye gurbin asarar da aka yi sakamakon gobarar da alheri. Allah ce ko ya kawo wannan jarabawa ta gobara wanda yake babu mai tarbani ko Allah. Haka Allah ta ko dole haka ta faru. Wanda Allah ya sa wa shafa Allah kamar nuna abin da ya abin sakar alheri wanda ba su shafa ba Allah ya kare su da yake magana a madadin 'yan kasuwar, Alhaji Abubakar Cika Sarkin Gishiri ya gode wa sanatan bisa ziyarar da ya kai da kuma tausaya 'yan kasuwar. Haka kuma ya ba gwamnan jihar Sokoto kan shirye-shiryen da yake fitowa da su na tallafa 'yan kasuwa da sauran al'ummar jihar. Ubangiji Allah matsaukakin sarki ya saka ma da alheri. Shi ka nuna irin shugabancin ka da dattijancin ka na son 'yan kasuwa. Allah matsaukakin sarki ya ƙara saka ma da alheri. Allah shi biya ka. Allah ya sa ka ma lafiya. Allah shi ƙara tsare mu. Allah ya ƙara tsare ka don Annabi Muhammad. Muna miƙa godiyar mu ta musamman ga mazakarin gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto mai son 'yan kasuwa. Wannan shi hada ta haka ce gobanmu ya hau, muna fatan Allah ya saka mishi da alheri. Cikin wutan nan ya rage aikin da yake ko ina ya taso da gudu ya taho nan don yi mana jaji. Muna gode mishi da mishi fatan alheri. Gobarar dai da ta tashi a tsohuwar kasuwa ta faru ne a ƙarshen watan Junairun 2026 inda ta lalata shaguna da kayayyaki masu darajar miliyoyin naira. A ƙarshen ziyarar Malam Bashir gidan Kanawa ya jagoranci addu'a ta musamman, yana roƙon Allah ya maye gurbin dukiyar da kayayyakin da aka rasa da alheri. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV. 'Yan Najeriya da dama na nuna damuwa kan ƙarin kuɗin da ake karɓa a wuraren POS a faɗin ƙasar nan, yayin da wasu ke alakanta hakan da sabon harajin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kakaba. Sai dai bincike ya nuna cewa dalilan ƙarin kuɗin sun fi hakan rikitarwa. Wakilinmu wato Naziru Alhassani ya yi duba kan lamarin, ga kuma rahoton da ya haɗa muna. A manyan birane da ƙauyuka a faɗin Najeriya, wuraren POS sun zamo wata muhimmiyar hanya ga jama'a wajen cire kuɗi, aikawa da kuɗi da kuma wasu muhimman ayyukan da bankuna ke gabatarwa. Sai dai a 'yan watannin nan kwastomomi na ƙorafin cewa ana karɓar kuɗi sama ga yadda aka saba a waɗannan kwanaki. Na Lukman Bello Hamma Ali, gaskiya abin ba daɗi saboda al'amarin POS zai al'amari na sauƙin rayuwa wanda zamani ya kawo. Don da in muna son cire kuɗi sai mun je banki mun cika tela mun ba ma'aikacin banki cire muna kuɗi. To lokaci na tahiya Allah kama na zamani a tunanin a sauƙi ya samu ga talaka. Na cire kuɗi at once, ka cire kuɗinka ka zo kai buƙatarka. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya sun danganta ƙarin kuɗaɗen akan fargabar sauye-sauyen haraji da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kawo. Amma bincike ya nuna cewa babu wata doka ta kai tsaye daga gwamnatin tarayya wadda ta umarci masu POS da ƙara kuɗaɗen caji. A cewar wani mai shagon POS, ƙarin kuɗaɗen da ake karɓa ya fi alaƙa da ƙalubalen da suke fuskanta wurin gudanar da ayyukansu, wanda suka haɗa da ƙarancin tsabar kuɗi da ake fama da shi lokaci zuwa lokaci, ƙarancin cirewa daga bankuna da kuma kamfanonin da ke samar da sadarwa. Haka kuma da tsadar da ake samu wurin cirar kuɗi a injinan ATM
da kuma ƙarin hauhawar kuɗin kula da na'urar ta POS sakamakon hauhawar farashi da matsin canjin kuɗaɗen waje. Ana ɗan cajin amma dai ba irin haka nan ba. Ya ƙaru. Don in ka ɗebi 10,000 in ka ɗebi 10,000 to za su cajin ka naira 70. Za a ɗebi naira 50 na electronic sannan kuma za a ɗebi naira 20. Wasu masu POS sun kuma bayyana mana cewa samun tsabar kuɗi ya ƙara wahala, lamarin da ke tilasta musu su ba da kuɗaɗen da tsada musamman a ƙarshen mako lokutan da bankuna ba sa aiki. Sun ce wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo ƙarin kuɗaɗen caji ga kwastomominsu. Duk da haka babban bankin Najeriya wato CBN na nan daram akan cewa dole ne masu POS su bi ƙa'idojin canjin kuɗi da aka amince da su, sai dai aiwatar da wannan doka na fuskantar ƙalubale sakamakon yadda yawancin ayyukan POS ke gudana ba bisa cikakken tsari na hukuma ba. Masana tattalin arziki na cewa wannan yanayi na nuni da babbar matsalar tattalin arziki kamar tsadar rayuwa, hauhawar farashi da ƙarancin tsabar kuɗi. Ba wai dokar kai tsaye ta haraji akan ma'amalar POS ba, sun kuma shawarci hukumomi da su inganta wadatar da tsabar kuɗi, su ƙarfafa sa ido da kuma tsari tare da wayar da kan jama'a domin kaucewa rudani da kuma rage wa 'yan ƙasa nauye-nauyen da ke kansu. A yayin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da daidaita kansu da sauye-sauyen tattalin arziki, masana na jaddada buƙatar ingantacciyar sadarwa tsakanin gwamnati, cibiyoyin kuɗi, masu POS da kuma jama'a domin tabbatar da gaskiya da adalci a wuraren da ake ayyukan kuɗi. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. A gaida Naziru. To da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala, sai dai kafin ne sallama da ku ga bitar wasu muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Kun ji cewar gwamna Ahmad Aliyu ya gargaɗi ɗan kwangilar da ke aiki a Kebbi da ya kammala aikin ko kuma a soke kwangilar. Haka ma kun ji cewar mai gabatar da labarai a Alu Tv ta samu lambar yabo a matsayin mace mafi kwarewa a cikin mata masu gabatar da labarai ta shekarar 2025. Da ƙarshe kun kasance da rahotonmu na musamman a yau Lahadi, inda wakilinmu ya binciko dalilan karuwar farashi a kasuwancin POS. Tunzu kam a madadin editan labaran wato Bashir Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isar wa'annan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi wakili da na fassara na gabatar nake cewa na barku lafiya.